Assalamu alaikum, fifth class. How are you? Fifth class, it's your English class. We will read first lesson. The topic of first lesson is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kindness and forgiveness. Fifth class, in this lesson, writer tells us about the condition of Arabia before Islam. And he tells about kindness, love and forgiving nature of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now we start reading. More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. Fear mean unpleasant feelings. मतलब 1400 साल पहले अरब के लोग जो हैं वो खौफ में ज़िंदगी गुजारते थे. दे फियर देयर नेबर्स, वो अपने हमसायों से खौफजदा होते थे. दे फियर देयर ट्राइब्स, वो दूसरे कबीलों से दे फियर अदर ट्राइब्स, वो दूसरे कबीलों से खौफजदा होते थे. दे इवन फियर देयर आइडल्स. Idols mean the statues which were worshipped by some religions. वो दूसरे अपने इन बुतों से भी खौफजदा होते थे. द अरब्स वर्शिप आइडल्स, अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे. इन देयर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन विदाउट नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब जहालत. उनकी जहालत के ज़माने में दे वुड बरी देयर न्यूली बॉर्न डॉटर्स. बरी मीन दफन करना. वो अपनी नए बच्चे पैदा होने वाली बेटियों को दफन कर दिया करते थे. एज इस्लाम बिगेन टू स्प्रेड अमंग्स द अरब, जो ही इस्लाम जो है अरब के लोगों में फैलना शुरू हुआ. सच क्रूअल प्रैक्टिस स्टॉप्ड. क्रूअल मीन हार्श. सच क्रूअल प्रैक्टिस स्टॉप, इस किस्म की जो है जालमाना जो मशक़ें हैं वो ख़त्म हो गई. इस्लाम टीच लव एंड पीस, इस्लाम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है. इट टीच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ये हमें मेहरबानी और इज़्ज़त का दर्स देता है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज वेरी काइंड एंड लविंग. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाले थे. ही ट्रीटेड एवरीवन यंग एंड ओल्ड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक शख्स से, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, उसके साथ मेहरबानी और इज़्ज़त के साथ, नरमी के साथ और इज़्ज़त के साथ बिहेव करते थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्प्रेड द वर्ड ऑफ अल्लाह. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को फैलाया. एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली, और माशरे में मस्बत तब्दीलियाँ लाई या मस्बत तौर पे उसको तब्दील किया. मैनी अरब्स विद नेगेटिव थिंकिंग फेल्ट, बहुत से अरब के लोग जिनकी के मनफी सोच थी वो ख्याल करते थे, फेल्ट फील करते थे, ख्याल करते थे दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर ओल्ड आइडल्स एंड दे देमसेल्व्स वर लूजिंग पावर, कि उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत अंदाज या मस्बत सोच की वजह से उनके पुराने बुत और वो ख़ुद जो है वो उनकी ताकत ख़त्म होती जा रही है. दे टर्न्ड अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए. दे स्टार्टेड हरासिंग हिम इन एवरी पॉसिबल वे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन तरीके से खौफजदा करना शुरू कर दिया. Assalamu alaikum, fifth class. How are you? Fifth class, it's your English class, lesson 1, page 2. An old woman made it routine of throwing rubbish on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam whenever he passed in front of her house. एक बूढ़ी जो औरत थी वो उसने एक अपनी रूटीन बना ली थी, अपनी कह लें कि उसने अपना मामूल बना लिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी जब भी आप उसके औरत के घर के आगे से गुज़रते.
he had to pass that house daily on his way to the masjid. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اس کے گھر کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا مسجد جانے کے لیے. ایون وین دا اولڈ وومن threw rubbish on him, he would pass silently without becoming angry. یہاں تک کہ جب بھی وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تو آپ خاموشی کے ساتھ بغیر ناراضگی کے وہاں سے گزر جاتے. دس became ریگولر ڈیلی روٹین. یہ اس کی روزانہ کی ایک باقاعدگی کا معمول بن چکا تھا. ون ڈے وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پاسنگ بائی, ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, دا وومن واز ناٹ دیئر, وہ عورت وہاں نہیں تھی, ٹو تھرو ربش, کوڑا پھینکنے کے لیے. on him, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے کے لیے وہاں نہیں تھی. he stopped and asked her neighbors about her well being. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس کے ہمسایوں سے اس کے بارے میں اس کی صحت کے بارے میں یا اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا. The neighbor told حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that woman was sick in bed. تو اس ہمسائے نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ عورت جو ہے وہ بیمار ہے اور بستر پر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم politely sought permission to visit the woman. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شائستگی سے یا آرام سے اسے پرمیشن مطلب اس کے گھر آنے کی پرمیشن لی. وین الاؤڈ, جب اس عورت نے اجازت دے دی, ہی انٹرڈ دا ہاؤس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے. دا وومن تھاٹ, اس عورت نے سوچا, دیٹ ہی ہیڈ کم دیئر ٹو سیک ریونج. سیک مین ٹیک, لینا. تو اس عورت نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم assured her, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا, دیٹ ہی ہیڈ کم ٹو ہر ناٹ ٹو ٹیک اینی ریونج, کہ آپ اس سے کوئی بدلہ لینے نہیں آئے, بٹ ٹو انکوائر اباؤٹ ہر ہیلتھ اینڈ نیڈس اف اینی, بلکہ اس کی صحت کے بارے میں اور اس کی ضروریات کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں اگر کوئی اس کی ضرورت ہے تو. ایز اٹ واز دا کمانڈ آف اللہ, جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, دیٹ اف پیپل آر سک, اگر لوگ بیمار ہوں, a مسلم شوڈ وزٹ اینڈ ہیلپ دیم, ایک مسلمان کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے یا اس کے گھر جانا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. دا اولڈ وومن واز گریٹلی مووڈ بائی ہز کائنڈنیس اینڈ لو. جو بوڑھی عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کی, محبت کی اور رحم دلی کی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. شی واز کنوینس دیٹ ہی واز جینرسلی دا رسول آف اللہ اینڈ اسلام واز دا ٹرو ریلیجن. وہ اس بات پہ مطلب کنوینسڈ ہوگی یا متاثر ہوگی یا اس نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اسلام جو ہے وہ ایک سچا مذہب ہے. therefore she embraced اسلام at once, اس لیے اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. السلام علیکم ففتھ کلاس. How are you? Fifth class, it's your English class. We have read page 1 and 2. Now we will read page 3. On another occasion, ایک اور دوسرے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن اے جرنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے. دین ہی چوز ٹو ٹیک ریسٹ انڈر دا شیڈ آف اے اسمال ٹری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے درخت کے سائے کے چھوٹے درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کا سوچا. ون آف ہیز اینیمیز, ان کے دشمنوں میں سے, سینگ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز الون, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, پلان ٹو کل ہم, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا ارادہ کیا. کوئکلی, تیزی سے, ہی وینٹ ٹورڈز ہم, وہ آپ کی طرف آیا. ٹک آؤٹ ہز سورڈ, اپنی تلوار نکالی. اینڈ آسکڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹیل می ہو کین سیو یو ناؤ, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اللہ, ریپلائڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالملی وتھ کانفیڈنس. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بہت سکون کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ.
Seeing this confidence, یہ اعتماد دیکھتے ہوئے, the man was frightened, جو آدمی تھا وہ بہت خوفزدہ ہو گیا. and the sword fell from his hands, اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. with the same calm, اور اسی سکون کے ساتھ, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword in his own hand and asked, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا, now you tell me who is there to save you, اب تم مجھے بتاؤ کہ یہاں کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا. no one replied the enemy, کوئی بھی نہیں, اس دشمن نے جواب دیا. no you are wrong, نہیں, no you are wrong, نہیں تم غلط ہو. the same Allah will save you now, وہی اللہ تمہیں بھی اب مجھ سے بچائے گا. who saved me, جس نے مجھے بچایا تھا. said the generous رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, and let the man go free, اور اس آدمی کو جانے دیا, آزاد کر دیا. moved by this noble gesture, ان کے ایک کہہ لیں کہ اچھے طریقے سے یا ان کے اچھے رویے سے, the man embraced Islam immediately, تو وہ آدمی فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا یا اس نے اسلام قبول کر لیا. السلام علیکم. 5th class, how are you? 5th class translation of lesson 1 is completed. Now work page. Open your book, page number 4. Cause and effect. At times when one thing makes another thing happen. If you eat, for example, if you eat carelessly, your hands will get dirty. Getting dirty is what happened. Means کہ اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو, کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی ایک کاز ہوتی ہے اور ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. تو getting dirty is what happened, that is a effect. Eating carelessly is why it is happened, it's a cause. Your hands got dirty because you ate carelessly. Thinking about cause and effect will help you understand whatever you read. At page 4, given example is what happened, that is effect, and why it happened, that is a cause. The Arabs worshipped idols, that is a effect. Because they were ignorant, that is cause. In this page, page number 1, cruel practices of Arabs stopped, effect. This is a effect. Why this has happened? Because the Prophet taught Islam, that is a cause. Number 2 is the Arabs wanted to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is a effect. Why they want to kill, that is cause, and that is because they were enemy of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 3 is the old woman threw rubbish on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is a effect. Why old woman threw rubbish on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? That will be a cause, because she wanted to tease Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4th ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visited the old woman, that is a effect. And why حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visited the old woman, that is a cause. Answer is because he wanted to inquire about her health and needs, if any. The old woman accepted Islam, that is effect. And why old woman accepted Islam, that is cause. The answer is because she was convinced that Islam was the true religion. Assalamu alaikum. 5th class lesson 1, work page number 6. Sentence. Definition of sentence. A sentence is a group of words that express a complete thought or idea. It begins with a capital letter and ends with a full stop. For example, many children like animal stories. This is a sentence. A sentence have a subject, object and verb. Without verb, no sentence can be completed.
Some of the groups of the words below are sentence and some are not. That is the tasks to do. Number one, they feared their neighbors. It is a sentence because it has a subject and object and verb. Time before Islam. No, it is not a sentence because it is not end with a full stop and there is no subject and there is no verb. Bury their newly born daughters alive. It is not a sentence because it has no subject. The Arabs were worshipping idols. This is a sentence. Number 5. Islam taught love and peace. This it is also a sentence because it tells us about a complete sentence. It has a subject, object and verb also. Now the kinds of sentence. Declarative and interrogative sentence. A declarative sentence makes a statement. A declarative sentence ends with a full stop. My friends are waiting for me. The light was spreading on all sides. This is a declarative sentence. An interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence ends with a question mark. For example, are you happy today? Now task to do. Write D if the sentence is declarative. Write I if the sentence is interrogative. This was a regular daily event. This is a simple sentence, so it is declarative. You should write D here. What did he find? In this sentence, a question mark is at the end of the sentence, so it is a interrogative sentence. I. You should write I. The woman thought that he had come to take his revenge. It is a complete sentence and declarative sentence, so you should write D. It was the command of Allah. It ends with a full stop. It is a declarative sentence. You should write D. Who can save you now? It is a question. At the end of the sentence there is a question mark, so it's an interrogative sentence. You should write I.